Vanakkam students, welcome back to AccountsWithAish live session. So hope everyone have joined the session. So today the session has been a little late because of some technical issues. So let's start the session. So I would ask everyone to join the session. If anyone is new to my channel, live sessions daily nama conduct pandrom for TANCET. We are doing the crash course and today it is the day 7 of 35 days of crash course. I hope everyone would have known that we have completed 6 sessions of crash course and today we are working on 7th day. And if you have not seen those videos, please go check out the playlist which has been given in the description box, and also make sure you like this live session if you like it. I hope everyone would have known that we have completed. So good evening everyone, take your pen and paper. We will start off for today's session. Yes, good evening. I hope everyone are doing great with your preparations. And hi Pooja. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா it's ratios and proportions. So the material that we are using is it's from it's the Shakti book that we are using. So நம்ம வந்து எப்படி சூரா கைட் பார்த்தோமோ the same thing is like that. Yes, good evening everyone. Please ask all of your friends to join. Whoever is doing your TANCET MBA 2025, please ask them to join. Let's start the session. So in ratios and proportion lo what we are going to see. So நம்ம நேத்து averages பார்த்த மாதிரி today also we are going to be showing you the material and you can start working it out. Yes. And yesterday before completing the session I was asking you all regarding the feedback. So நிறைய பேர் வந்து you have given your feedback, so thank you very much. Those feedback are really important for me. So today's session, let's start off. I hope everyone have joined the session. Let's start off. So இன்னைக்கு வந்து ratios and proportions நம்ம பார்க்க போறோம். So what first வந்து ratios அப்படினா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். So ratio is a type of a relation that one quantity bears to another of the same kind. A ratio may be expressed in the form of simple fraction. So உங்களுக்கு வந்து ratios எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும்ல, இது மாதிரி வந்து we put two dots and we express it. கரெக்ட்டா? That is what is ratios. And teach பண்ணிட்டு இருக்கும்போது if you have any doubts, please post it in the live box so that everyone would know, okay, this is this is the doubt that you people had, so that if suppose that avungalukku irundhuchu appadina it will be clear. So first வந்து we saw the sign of ratio as is to அப்படின்றத நம்ம இந்த மாதிரி போடுறத what we term it as is to அப்படின்றது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு நம்பரில் வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். 3:4. The ratio 3:4 may be read as 3:4. So I'm going from concept so that you would understand. If suppose நீங்கள் வந்து ratios and proportion இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னா கூட you will understand the concept. That's why. Clear? Okay. So here 3 is the antecedent of the ratio and 4 is called the cosequent of the ratio. Clear? So these are like the normal terms that you have to learn in ratios. So these things are like the common one. Suppose we have two ratios. Example they have given 1:4 and 4:16. Thus equality of these two given ratios is called proportion. Okay, so we have like two ratios, right? So these are called as the proportion. Done?
So sign of proportion. The sign of proportion is denoted as, okay, proportion அப்படினா when there is equalized balanced ரெண்டு இது இருக்கும்போது ரெண்டு numbers we have it na அப்பனா it is proportion அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்போ வந்து when there is a balanced proportion நம்ம நார்மலாக நடுவில் இங்கே போடுவோம். ஆனால் இங்கே நடுவில் பாருங்கள் ரெண்டு போட்டிருக்காங்க தெரியுதா? they have 2:2 over here. So that is what proportion is. So நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது கூட they will give us 2 datas. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு டேட்டாவில் எதையாவது ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. So next பாருங்க, the term 1, 4, 4, 16 are called proportional and named as the first, second, third and fourth proportional respectively. In a proportion, the first and fourth term are known as extreme, while second and third term are known as means. Okay, so inga parunga we have, once again I will show you. So idhula parunga we have this 1 and 16. These two are called what? The first and the fourth term are known as the extremes. Okay, while the second and the third terms are known as the means. So these are like the basic concepts that you want to know. So in the given example, 1 and 16 are extremes while 4 and 4 are means. Adha na ipo ungalku sonna. Next notes parunga. If இப்போ வந்து நம்ம வந்து we saw it numerically. இப்போ alphabet A வந்து how we are going to do அப்படின்றத பாருங்க. A is to B is equal to C is to D. Then A D is equals to B C. That is A and D and B and C. Understood this concept? ஏன் வந்து AD is equals to BC ன்னு எழுதுறோம் அப்படின்றது நம்ம இங்கே படிச்சோம்ல அந்த கான்செப்ட். that is 1 16 extremes and 4 வந்து it's your mean. The same concept goes for this also. So in the extremes ரெண்டுத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்து எழுதிறோம். நெக்ஸ்ட் மீன் நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு B and C வந்து we are writing it over here. Hello Sindhuja, take your pen and paper and start working. So hope you people understood A is to B is equals to C is to D. Then AD is equals to BC. So இது எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட்டா? Now let's move on to the next concept. So next பாருங்க, continued proportion. Okay, if three quantities of the same kind are said to be in continued proportion, then the ratio of the first and second is equal to the ratio of the second and the third. For example, if A is to B is equals to B is to C, then A, B, C are in continued proportion and B square is equals to AC. So what they have did is AB, that is இங்கேயும் B இருக்கு இங்கேயும் B இருக்கு. அப்போ வந்து இது வந்து it's a continuous proportion. How they are terming it out? B வந்து ரெண்டு வாட்டி வரதுனால it is your B square which is equal to A and C. Okay va? And then ABC is considered as the continued proportion. புரியுதா? Sindhuja, you can write the sums when you can do the sums when I put the problems. So now listen the concept alone. We will do the problems later. Clear? Done? Let's see the next concept. So இது வந்து continued proportion என்னன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Here B is called the mean proportional and the mean proportional is equals to first into second. ஓகேவா? அதாவது B square is equals to AC நம்ம போட்டிருக்கோம்ல, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. கிளியரா?
So the square அப்படின்றது root they have applied it. Whenever there is a square over here, that is b square அப்படின்றது வந்து தான் they have put root over here. Clear? Now let's see the note. Suppose it is given that A is to B, B is to C, C is to D, then we can easily find out A is to D. So இதை வந்து how they are writing it அப்படின்றத பாருங்க. AD is equals to AB. BC into CD. So இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா A and D is over here. So these are the two extremes. கரெக்டா extremes ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து what we have done A divided by D ன்னு எழுதியாச்சு. So after writing the extremes we are putting equal to sign. ஓகேவா ஈக்குவல் டு சைன் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் காமனாக ஏபி ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறோம். ஸோ ஏ டிவைடட் பை பி இன்டூ நெக்ஸ்ட்டு பி இருக்கா பி அண்ட் சி இது ரெண்டுமே பி அண்ட் சி அண்ட் தென் வி ஆர் டூயிங் சி அண்ட் டி. தட் இஸ் இந்த பி அண்ட் சின்றது நான் ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ஷோ யூ. எஸ் பி அண்ட் சி அப்படின்றது இது அண்ட் சி அண்ட் டின்றது இது. புரிஞ்சுதா? So hope you people got it. இது எப்படி வந்து வந்தது அப்படின்றது A is to B, B is to C, C is to D அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஏவும் டிவியும் வந்து இட்ஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் தி டூ எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் இந்த நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் யூ மீன். அப்போ ஏடி எடுத்தாச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இன்டூ பிசி டிவைட் பண்ணி எழுதுகிறோம் இன்டூ சிடி. ஓகேவா? we can also find out A is to C. ஸோ A is to Cயும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ A is to C அப்படின்றது பாருங்கள் this is A and this is C. கரெக்டா? அப்போது ஏபி அப்புறம் பிசி. ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் டி கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம இப்படி போடுறோம் A is to B. தட் இஸ் உங்களுக்கு வந்து I will show it this way so that you will understand. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா A is to B அப்புறம் B one second next B is to C. டன்னா? அப்போது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரெண்டுத்தையும் எடுத்து எழுதிக்கணும். எது ஏவையும் சியும் இட் இஸ் யோர் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். அப்போ ஏவையும் சியும் எடுத்து இங்கே எழுதியாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏபி எழுதுவோம் into BC. So this is the format. Hope you people understood it. Now let's go to the next part. So இது வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைல்ல? Okay, done. Now let's see. இப்போ வந்து now we are seeing again a note. If A, B, C and D are four quantities such that A is to B, B is to C and C is to D are known, we can find out A is to B is to C is to D. Okay, so this is generally they are saying it. Note, if A and B are two quantities, then so these are like the general formulas that you can learn. And உங்களுக்கு வந்து quants formula sheetலயே வந்து I have given all of these. Check out the quants formula sheet. You can check it out. So இதெல்லாம் வந்து if there is a duplicate
formula sheetல வந்து you can check out. In the description you will have it. Playlistல check பண்ணிக்கோங்க. Yes, Akshaya. Hope you people understand the concept. Yes, let's move on. What are the types of ratio? So ratios வந்து first we have the duplicate ratio. A is to B is equals to A square is to B square. Next we have the subduplicate ratio. A is to B is equal to subduplicate na it's nothing but your root நம்ம போடுறது. Okay வா? So root of A is to root of B. Then we have triplicate ratio, that is நம்ம வந்து இப்போ வந்து subduplicate அப்படின்னா root போட்டோம், triplicate ratio அப்படின்னா it is நீங்கள் வந்து cube போடுவீங்க, that is the small difference. Next is subtriplicate ratio. A is to B is equals to root போட்டு ஃபஸ்ட்டு சப்னு வந்ததுனால நம்ம ரூட் போடுறோம் ஏக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்ளிகேட்னால இட் இஸ் கியூப். ஸோ இட் இஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் 2 and 3, செகண்ட் டைப்பும் தேர்ட் டைப்போட மிக்சிங். Thank you Akshaya, thank you for your feedback. So kindly listen the concept now. Thank you very much for your feedback. Now fifth ratio, that is fifth type of ratio என்னன்னு பாருங்க. Inverse or reciprocal ratio of A is to B. So inverse or reciprocal அப்படின்னா reciprocalனாலே உங்களுக்கே தெரியும், that is A is to B இருக்கு அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம கீழே எழுதிடும். அப்போ மேலே வந்து இங்கே வேல்யூஸ் இல்லாததுனால நம்ம இங்கே வந்து இங்கே 1 அப்படின்றத போட்டு காட்டுறோம். That's all. புரியுதா? Hope you people got it. So 1 வந்து இங்கே ஏன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா because we do not have the values over here. So அதனால் we have generally taken 1 divided by A is to 1 divided by B. Clear? Next third proportional to A and B. That is your sixth type of ratio. So these are the types. Okay வா? Ratios ஓட types வந்து these are the types of ratios. So இங்க பாருங்க third proportional to அப்படின்றது A and B அப்படின்னா B square divided by A. Mostly you have to remember the duplicate ratio, subduplicate and triplicate if you want. Inverse reciprocal ratio we also use it. Done? So concept la I hope you people have a clear understanding. Yes, good evening Srinidhi. So now we still have a compound ratio, we have it. We will just do that and a little bit of formulas and then we will move on to the examples. Okay, so then we will see the other questions. So next compound ratio. So compound அப்படின்னா என்ன டிஃபைன் ஆகுது? A is to B, C is to D, E is to F. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் பாருங்கள் ரேஷியோஸ். இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கெலாம் பார்த்ததில் வாட் டிட் வி சி? A is to B அப்படின்னா இங்கே கண்டினியூ ஆகிறது பிலேருந்து தான், B is to C, அப்புறம் C is to D அப்படின்னு தான் நம்ம பார்த்தோம். whereas this one is not like that. It is like a compound ratio where the means are not continued. Okay va? And one more thing, concepts are very important. Concept neglect பண்ணாதீங்க. Please make sure that you listen the concept also. So concept போகாமல் டேரெக்டாக ப்ராப்ளம்ஸ் we cannot go. So in the crash course the main reason why we are doing concept is so that you have a basic fundamentals, then you can go. And ratios and proportion again it's an important topic. Important topics நான் already ஒரு live sessionல காமிச்சிருந்தேன். If you have not seen the important topics, please go check the important topics. Ratios and proportions are one of the important topics out of it. Okay, so compound ratio நம்ம இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள். ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோ டிவைடட் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆல் செகண்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோ. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன? A, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் C and then we have E. இதே வந்து செகண்ட் டேர்ம் ஆஃப் ஆல் ரேஷியோ அப்படின்னா B, D and F.
அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவில் we are doing it. So this is how we have to do. Done. Any doubts at any point of the time, please let me know. I will tell you people. So then we have again a note. If m is to n is equals to x is to y and n is to p is equals to a is to b, then mp is equal to, so this is your first one. So அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கோ, divided by your second one y and b. புரியுதா? ஸோ இங்கே காம்பவுண்ட் ரேஷியோவுக்கு தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. டன்னா? ஸோ எம்முக்கும் பிக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். mp is equal to we have to find x into a divided by y into b. So whoever is joining the session, make sure you like the session and also share it with your friends, whoever is doing TANCET MBA. Now let's see what is the next one that they have given, that is m is to n is to p, which is equal to ax is to ay is to by. Next நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, we are seeing the proportional division. To divide a quantity in such a part which are in the given ratio is called proportional division. Done. So the main formula is, so division ku நம்ம வந்து we are seeing it. If rupees a is to be divided into 3 parts which are in the ratio of x is to y is to z, then, so first part, second part, third part, and they have given us x divided by x plus y plus z into a, y divided by x plus y plus z into a, z divided by x plus y plus z into a. So இது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, they have asked us to find first பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ, செகண்ட் பார்ட்டுக்கு எவ்வளோ, தேர்ட் பார்ட். அப்போ நம்மளுக்கு மொத்தம் x இருக்குது, y இருக்குது, z இருக்குது. அதுக்கு நம்ம தனித்தனியாக we are finding it like x, y, z அந்த மாதிரி. So that is why they have given first part, second part and third part. Done. Then we have third proportional between x and y. So நம்ம இங்கே ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல, this one only, third proportional to a and b வந்து b square divided by a அப்படின்னு பார்த்தோம்ல, the same concept is applicable over here. x and yக்கு வந்து y square divided by x. ஸோ இதற்கு தான் நம்ம ஸ்கொயர் போடுவோம். ஓகேவா? this is the y. அப்போ fourth proportional அப்படின்னா root of x and y. Now let's move on to the examples, because examples பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளால ப்ராப்ளம்ஸ், அடுத்தது we have exercises தான். அதுக்கு முன்னாடி let's see the example so that you get a clear understanding of what is what, how we can do ratios அப்படின்ற மாதிரி. So the first question is continuing till this. So first question பாருங்க, example problems we are doing it, and with this help of the examples you can further move on with the exercises. நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் தரேன், யூ புட் இட் அண்ட் நான் ஆன்சர்ஸ் காட்டும் போது அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கைண்ட்லி டூ செக் இட் அவுட். Okay, so first question number 1 பாருங்க. If a is to b is equals to 3 is to 4 and b is to c is equals to 5 is to 6, find a is to c. So நம்மளுக்கு வந்து a is to c கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. That is nothing but what, two extremes. கரெக்டா? உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். once again நம்ம இப்போ பார்த்த கான்செப்ட்ஸை வச்சு you can easily do. So that's why I said learn the concept, that will be a fundamental thing. So a is to b and b is to c. Okay, once again let me just delete it. Yes, then you have b is to c. So what they have asked us to find out is a is to c வந்து நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு வந்து what will be the formula for that? a is to, இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்க, a is to c கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா a is to c அப்படின்னா what should we do? ஆல்ரெடி நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருந்தோம், கரெக்டா? ab and bc, கரெக்டா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏபிக்கு வந்து 3:4 கொடுத்துருக்காங்க, பிசிக்கு வந்து 5:6 கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிப்ளை, இதில் வந்து நம்ம ஏசி என்ன அப்படின்றது தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ வந்து இதில் we have to multiply 1 by
that is the first equation. So இதை வந்து first equation எடுத்திருக்காங்க, இதை வந்து second equation they have taken. அப்போ you have to multiply 1 by 5 and 2 by 4. அப்போ இப்போ first equation if you are multiplying it by 5 ன்னு பாருங்க, 3 5s are 15 4 5s are 20. Next second equation by 4, 5 4s are 20 and 6 4s are 24. இது மாதிரி போட்டாச்சு. So after multiplication is done, what they are doing, a is to c is being found out. எப்படி, இங்க வந்து a இருக்கு, இங்க வந்து you have the c வந்து இங்க இருக்கு. அப்போ we exactly have it over here, that is a is to c 15 is to 24. so இப்போ வந்து நீங்க என்ன இங்க பார்க்கணும் அப்படினா நம்ம வந்து ac கண்டுபிடிக்கணும். so when we multiplied both of that we got 15 and 20, right? 15 and 20 கிடைச்ச உடனே we are taking 15 and 20 over here, and after getting 15 and 20 we are just taking it a is to c is equals to 15 is to 24, not 20, 24. அப்போ இது நீங்கள் ஃபர்தராக you can just subtract, not subtract, you can cancel it in the specific tables. so cancel it பண்ணிங்க அப்படின்னா 5 is to 4 simplified answer we will be. so ratiosல always remember that you have to give only the simplified answer and not the brief one. you should not be giving it this, you have to simplify it and then provide the answer. okay, well, always remember that you need to simplify it. Done with the first example. okay, so Priya Darshini has asked me how many previous year questions we need to solve, that is to see for the exam. so previous year questions பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் that 5 years question paper is enough. so 5 year question paper is enough. done now. 5 year question paper is enough, more than enough. ஏன்னா இதுக்கு 5 yearsக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you might not be getting you might not be having the same pattern which they have followed now. 2024ல follow பண்ண pattern வந்து they might not be following 5 years before. okay, there is a error in this what is this, இந்த இதுல வந்து they have made an error. so let me just show you all what is S Vivindani. let me just show you all because there is an error. so அதனால தான் we just did not get the perfect one. let me just show you all. இப்போ வந்து இது எப்படி போடணும் அப்படின்றத let me just show you people so that you people have a clarity on what should be done. okay, let me show it over here itself. so I'll just delete these things so that you people can easily understand what I'm teaching you. okay, now so there is a error in the that is printing mistake இருக்கு. so இங்க வந்து நமக்கு questionல D கேட்கலாம், ஆனா நம்ம இங்க D போட்டு வச்சிருக்கோம். so that is wrong, right? so அப்ப இது actually எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத let me just teach you. so this is error, just don't see this, let me just teach you all people. so A is to B and I hope you people can see the question. yes, A is to B and then we have to put what, B is to C. so இதுதான் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே, கான்செப்ட் வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன்ல நான் உங்களுக்கு. A is to B and B is to C, that is இது ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம். ஸோ இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். A is to C தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது we will take AB and BC. so this is what we found out in the concepts also, right? so அப்போ A is to B and B is to C is what you have to write it. அப்போ இப்போ A is to B அப்படின்னா நம்ம A is to B எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்றத I will tell you and B is to C. now நம்மளுக்கு questionல they have given us what, they have given us a particular ratio. so இந்த ratio வந்து நம்மளால வந்து we cannot write Aக்கு வந்து 3 and Cக்கு வந்து 6 நம்மளால எடுத்துட்டு போக முடியாது, ஏன்னா we still have B over here. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிஏ கேன்சல் பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ பிஏ கேன்சல் பண்ணால் மட்டும்தான் வாட் we can do, we can find out A and C. ஸோ டு கேன்சல் பிஏ வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஏ வந்து ரெண்டு பியுமே வந்து ஒரே வேல்யூவாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ அதை ஒரே வேல்யூவாக எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக தான் we are doing this multiplication process. ஓகேவா? ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம எதுக்காக பண்ணுறோன்னு புரியுதா?
the reason is we have to cancel b and b. இந்த ரெண்டு bயும் cross நம்ம cancel பண்ணனும் அப்படினா இது ரெண்டு values சேமா இருக்கணும். அப்ப இது ரெண்டு values சேமா இருக்கணும். 3யும் 4யும் வந்து நீங்க 5 ஆல you have to multiply, and then so I will write it over here, multiply it by 5. அப்பதான் நீங்க வந்து b வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் 5யும் 6யும் நீங்க என்ன பண்ணனும், 4 ஆல you have to multiply to cancel b alone I am talking about. அப்போ 3 into 5 will give you what? It will give you 15 is to, then you have 4 for b. So 4 into 5 will give you how much? 20. Okay va? After 20 then b ku vandu we have 5, second one. Appo you have to multiply with 4 to get 20 reach பண்றதுக்காக தான் நம்ம இத பண்றோம். 5 into 4 will give you how much? 20. One second. Then finally we have 6 for c. 6 into 4 will give you 24, right? அப்போ இத நம்ம இந்த ஸ்டெப் எதுக்காக பண்ணியிருக்கோம், to cancel out b. அப்போ 20 வந்தாச்சு. we are cancelling out 20 and 20 over here. So remaining we found out a o c o we found out. So what is a? It is 15. So therefore a is equal to 15 and b is c is equal to, okay, c is equal to 24, right? Yes, the book name that we are using is Shakti book. So please do refer Shakti book that we are doing today. So இன்னைக்கு பண்றது வந்து Shakti book நம்ம பண்றோம். That is a guide for your TANCET. You can use this or Sura, or you can use any online sources also. So Vivandi, now you understood how we got 15 and 24 எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சதா? Tell me Vivandi, did you understand how we got 15 and 24? Okay, done. So இத வந்து we have to further simplify it. 15 யோ 25 யோ 24 யோ we have to simplify it. So அதை simplify பண்ணி தான் they have given us 5:8. ஸோ அப்போ இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஸோ இங்கேயே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சிம்பிளிஃபை திஸ், தீஸ் டூ திங்ஸ் வில் கோ இன் 3 tables. அப்போ 15 வந்து 5 times and then 24 வந்து it will go for 8 times. That's all. So simple. So finally we derived into the answer 5:8. Done na? Now let's move on to the second question of the day. So that check whether you people can do that. Okay, second question parunga. In a ratio which is equal to 8:9, if the antecedent is 64, what is the consequent? So once again, concepts are important. நம்ம என்ன படிச்சோம்? So we saw the concept over here, right? So antecedent அப்படின்றது, it is nothing but your first number. 3 அப்படின்றது it's your antecedent and 4 அப்படின்றது it's your consequent. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட். நவ் லெட்ஸ் see. If the antecedent is 8, then the consequent is 9. இது வந்து நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் ஆன்டி அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் கான்சி அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும்.
இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா in a ratio which is equal to 8:9 if the antecedent is 64 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. What is the consequent? அதாவது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து it is equal to அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. whereas over here what they have asked us is 64ன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டு consequent என்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. அப்போது if antecedent is 64 then consequent என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நம்மளால் ஒரே ஒரு நம்பரை வச்சுட்டு we cannot find out anything. So just because we have one value we cannot find out anything. So for that only we are using these two number. ஓகேவா, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 9 divided by 8 into 64 will give you 72 which is your consequent. So we are using this ratio. ஏன் அப்படின்னா they have said in a ratio which is equal to 8:9 ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to put what? We have to put we have to put consequent and then we have to put the antecedent. Okay, 9 first put divided by 8 into 64. You will get 72 as the answer. Done. Second question is very simple. Nothing complex at all. Done. Okay, let's move on to the third question. So third example paranga, find three numbers in the ratio 3:4:5 such that the sum of their squares is 450 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஸோ அப்போது let the number be, நம்மளுக்கு வந்து they have to find out three numbers. அப்போது 3, 4, 5க்கு தான் we have to find out the numbers. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 3x, 4x, 5xன்னு எழுதிடும். Then what they have said in பாருங்க such that the sum of their square is 450. அதாவது sum of their squares அப்படின்னா என்ன மீனிங்? sum அப்படின்றது we have to add it, ரைட்டா? square அப்படின்றது it is your square root, நம்ம ரூட் போடுவோம்ல, ஸோ அது or you can say it as square also. ஓகேவா, அப்போது இதை எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்றத பாருங்கள். நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் எக்ஸ் வந்து நம்ம நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கோம். அப்போ இதில் வந்து they have said that 3x the whole square plus 4x the whole square plus 5x the whole square is equals to 450. இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே we have written it as an equation. என்ன எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள், they have asked us to find out three numbers நம்ம எதில் கண்டுபிடிக்க முடியும்? இதில் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ 3x 4x 5xன்னு போட்டாச்சு. இது வந்து எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா sum of their squares. ஸோ ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ப்ராக்கெட்டில் ஸ்கொயர்னு போடுவோம், சம் அப்படின்னா ப்ளஸ், எல்லாத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது எப்படி வந்து இந்த சென்டென்ஸை வந்து யூ ஷுட் நோ ஹவு we will be writing as an equation அப்படின்றது. ஓகேவா, which is equal to 450. இப்போ now you have to simplify it, then you can easily find out. ஓகேவா, அப்போது 9x square plus 16x square plus 25x square இது எப்படி வந்தது? வெரி சிம்பிள். 3x ஸ்கொயராக நீங்கள் வந்து you have to 3 ஸ்கொயர் அப்படின்னா எப்படி? இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இந்த, so okay, let me just teach you people so that if you don't know the basic, you would just get a clear understand. So 3x square அப்படின்றது இந்த ஸ்கொயர் அப்படின்றது இட்ஸ் பிலாங்கிங் டு போத், 3க்கும் பிலாங் ஆகுது, எக்ஸுக்கும் பிலாங் ஆகுது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், 3 வந்து 2 times நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம். 3 3s are 9 and then x வந்து ஸ்கொயர். அப்போ எக்ஸை வந்து we can write it as x square அப்படின்னு எழுதலாம், அவ்வளோதான். Okay, this is how we got. அப்போ 4x ஸ்கொயருக்கு 4 4s are 16 and then x square plus 5x ஸ்கொயருக்கு whole square ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ 5s are 25 into x square, அவ்வளோதான், which is equal to 450. ஸோ இந்த லைன் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இது வந்து எல்லாமே வந்து இட்ஸ் x square x square x square. அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், காமனாக x squareன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போது 9 + 16 + 25 எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? Yes, Abhinaya, welcome to the live chat, live session. So upon 9 plus 16 plus 25 உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? You will get 50x square. அப்போ 50x square is equal to 450. Therefore x square is equal to, how did we get 9 எப்படி வந்தது?
9 எப்படி வந்தது 450. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 450 divided by your 50. அப்போ when you cancel it out you will have 9 as the answer. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ரூட்னு இருக்கு. அப்போ what is the square root of 9? 3 3s will give you 9. That is your square root. கரெக்டா? அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸுக்கு வந்து it is what? 3. இப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா they have asked us to find out the 3 numbers in the ratio. So x வந்து நம்ம 3ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. So that is your number. So further if they have asked us to substitute பண்ணி 3 நம்பர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு 3x இருக்குது அப்படின்னா x 3 அப்படின்னா 3 3s are you will be having 9, 4 3s are அப்புறம் 5 3s are அந்த மாதிரி போகும். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் அது மாதிரி கேட்கல ஒரே ஒரு வேல்யூ எக்ஸுக்கு என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் x is equals to 3. That's all. Clear? Hope you people understood the concept. Now let's move on to the fourth question. A cartoon containing a dozen ceramic tails is dropped. Then which of the following is cannot be the ratio of broken ceramic tails to unbroken ceramic tails? Sorry, it's a carton. Okay, I read it as cartoon. It's carton. Okay, so what I have asked is இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா a dozen ceramic tails is dropped, them which is the following is cannot be the ratio of broken ceramic tails to unbroken ceramic tails. So அப்போ sum of the ratio must divide by 12. Since 3 plus 2 is equals to 5 does not divide 12, so it cannot be 3:2 அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்க. So first let me read the question. A carton containing a dozen ceramic tails is dropped. Then which of the following is cannot be the ratio of broken ceramic tails to unbroken ceramic tails? ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு வேல்யூஸுமே they did not give us. பட் நார்மலாக ஒரு ஜென்ரல் திங் தட் வி ஹாவ் டு நோ இஸ் ஒரு காட்டன் வந்து எப்போவுமே கண்டெய்ன்ஸ் 12 செராமிக் டெய்ல்ஸ். ஓகேவா? அது வந்து இட்ஸ் அ ஜென்ரல் திங். ஸோ தட் யூ ஹாவ் டு நோ. ஓகே, நார்மலாக ஒரு காட்டன் வில் ஹாவ் ஹவு மச் 12 ceramic tails in a total. So let the ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to check whether it is dividing by 12. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராபபிலிட்டி. இங்கே வந்து நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேவா? தேர் இஸ் நோ பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒன். வி ஆர் ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அலோன். இட்ஸ் ஆல்சோ So this problem is wholly dealing with what? Probability only. So we have to calculate for each and every one and then we have to put. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வி ஆர் சால்விங் இட் அக்கார்டிங் டு ஒரு ரேஷுக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x1 அப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறோம், x வந்து 2 அப்படி எடுத்துக்கிறோம், x வந்து 3 அப்படி எடுத்துக்கிறோம், அந்த மாதிரி இட்ஸ் லைக் அ ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹோலி டீலிங் வித் தட். ஸோ இதில் வந்து மச் நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு இல்லை. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின். ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு நம்ம போயிடலாம். ஐ திங்க் this part of the thing is blocking. Let me just delete it. I hope you people understood number first question ki inga potirukom. So I hope you people understood that. Let me just delete this part alone.
Okay, done. So question பாருங்க for fifth one, the monthly salary of A, B and C is in the proportion 3:4:6. So A க்கு வந்து என்ன proportion, B க்கு C க்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க. If C's monthly salary is rupees 2,400 more than A's monthly salary, B's annual salary is, அதாவது இந்த question you have to read it properly. அதாவது சி இப்போ வந்து 3 பேரோட மந்த்லி சேலரி வந்து ரேஷியோஸில் தே ஹவ் கிவன் 3:4:6 அப்படின்னு. இதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா C's மந்த்லி சேலரி, ஓகேவா, Cனா என்ன 6, இந்த 6ஓட மந்த்லி சேலரி வந்து இட் இஸ் 2,400 which is more than A. Aஓட 2,400 வந்து C has a lot, ஓகேவா. அப்போது then more than A's monthly salary. அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு, இந்த given இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு find out the salary of B அப்படின்றத question, ஓகேவா. question understand பண்ணிக்கோங்க first thing, then only we can find out. done na? So first you have to understand the question and then make sure that you work out the problem. அப்போது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து we have to find out B's salary. அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும், ஏபிசியோட சேலரி தெரியணும், கரெக்டாக. அப்போ ஏபிசி சேலரி தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கூட எக்ஸ் அப்படின்னு 3க்குமே போட்டணும். அப்போது 3x 4x 6x respectively. Now what should we do? நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து பிக்கு. ஸோ அதனால் we are leaving it there. 6x minus 3x போடுறோம் which is equal to 2,400. ஏன் இந்த இது போடுறோம், the reason is first 4x நம்ம வந்து தொடவே இல்லை, 4x because we have to find out B. ஸோ நம்ம வந்து B கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த Bயை வந்து we have to keep it separately, ஓகேவா. அதை வந்து we have to keep it separately. that is 4x வந்து நம்ம ஃபைனலாக லாஸ்ட்டாக போட்டுப்போம் 4x, ஏன்னா we have to find out B's salary. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து we are going to leave it there itself. now what we are doing is 3xையும் 6xையும் கண்டுபிடிக்கும், ஏன்னா அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து 2,400 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 2,400 is dealing only with A and C, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா 2,400 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, C's monthly salary is 2,400 more than A's monthly salary. B's annual salary என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு, ஏன்னா லாஸ்ட்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இட்ஸ் ஒன்லி டீலிங் ஃபார் 2,400 இஸ் ஒன்லி டீலிங் வித் A and C. ஸோ அதனால தான் we are taking 6x minus 3x. அப்போ 6x minus 3x will give you 2,400. ஸோ 6x minus 3x, ஸோ xன்னு இருந்ததுன்னா we can subtract it, right? அப்போது இந்த இடத்துல ஏன் வந்து நம்மளுக்கு சப்ராக்ட் வந்தது அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா. இஃப் C's monthly salary, Cயோட monthly salary is 2,400 more than A's monthly salary. ஸோ மோர் தென், அப்போ C வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி கான்செப்ட். ஸோ அதனால தான் Cக்கு வந்து நம்ம ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம். A that is 3x வந்து we have taken it as minus. அப்போ 6x minus 3x will give you 3x which is equals to 2,400. and after 2,400 we have to find out x. so x எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, which is equal to 2,400 divided by 3. அப்போ if you cancel it out you will be having what, 800 as the x's answer வந்து 800. இப்போ x கண்டுபிடிச்சோடனே நம்ம b க்கு கண்டுபிடிச்சலாம் substitute பண்ணி. so I can see some doubt in the live chat. let me just check out. ஓகே, +3 ஏன் வந்தது அப்படின்னா the reason is behind, +3 இருந்தது வந்து -3 அப்படின்றது ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கொஸ்டினில் பாருங்கள் C's monthly salary is 2,400 more, ஓகேவா. Cயோட monthly salary is 2,400 more, அதனால் we are taking C as to be plus, whereas more than A's salary, அதாவது A salaryயோட what they have said C ஓடது வந்து இட் இஸ் மோர் அப்படின்னு சொன்னதுனால C வந்து இட் இஸ்
taken into plus category and minus ஏன் வந்து நம்ம ஏக்கு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா சியை விட ஏக்கு வந்து it is having lesser amount. ஸோ அதனால் we are taking minus 3x. I hope you understood. ஏன் வந்து நம்ம வந்து minus 3 எடுத்தோம் அப்படின்னா 3x எடுத்தோம் அப்படின்னா C வந்து has the more salary than A. ஓகேவா, ஏவோட சிக்கு வந்து அதிகமான சேலரி இருக்குது, அதனால் 6x minus 3x. டன்னா? Hope you people understood it. The reason behind minus 3 is ஏவை விட சிக்கு வந்து அதிகமான சேலரி எவ்வளோ 2400 அதிகமாக இருக்குது ஏ சேலரியை விட, அதனால் we are considering A to be minus 3. Done. அப்போது ஃபைனலாக we arrived x எப்படி வந்தது 3x is equals to 2400. x is equals to 2400 divided by 3. When you cancel it you will get 800 as the answer. Therefore B's salary என்ன அப்படின்றது we have to do. So what is B salary? நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது தான். பிக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுத்து போட்டிருந்தோம், we have 4x. இங்கே தனியாக வந்து நம்ம சர்க்கிள் போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ சர்க்கிள் எதுக்காக போட்டிருக்கோம் 4x அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ இந்த எக்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு 800. அதில் ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும். So 4 into 800, that's all. அப்போ 4 into 800 is how much? 4 8s are 32. அப்புறம் 2 0 அப்படியே போட்டுருங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. So we got the answer as 3200 as your final answer. அதை தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க. இந்த 4x தான் we have written it as 4 into 800. Done. So we have seen 5. So I hope 5th questionல there is no doubt. minus 3 ஏன் போட்டோன்றது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yes. Now let's go for the exercises. நான் exercises காமிச்சிடுறேன், work it out and then finally I will also show you all the answers so that it will be really helpful for you. Done. So in the examples any doubts till what we did in examples? Any doubts regarding the example part, or we will move on with the questions போயிடலாமா? Questions, you have to work it out. Take your pen and paper, start working it out, and finally I will show you all the answers so that this session will be a meaningful session for you people. And averages நீங்க முடிச்சிடலாம். So we saw the concept first. After doing the concept of ratios and proportion, then we saw some example 5 problems examples பார்த்தோம். So in the 4th problem, don't take it that much into because this is wholly dealing with assumptions. So assumptions la dhaan we are working out. So adanala dhaan they have said that it cannot be the ratio வந்து ஃபைனலா வந்து 3:2 வராதுன்னு போட்டிருக்காங்கல்ல. The reason is behind it is wholly dealing with the assumption. So எல்லா இதுக்கும் x1 போட்டு x2 போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்துட்டு we saw that. And இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நான் வச்சுக்கோங்க that a carton will always have 12 tails அப்படின்றது. And இது வந்து it's wholly dealing with assumption, so you don't really want that much of clarity in that because it's having nothing to do with that. So நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். Any doubts till now or any problem, any example problem that I want to do again, or shall we move to the questions? Give me a thumbs up if you are going to move with the questions.
So I have started showing you all the questions. So kindly start off working it out. So உங்களுக்கு என்னென்ன சம்ஸ்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. At last I will be showing you all the answers for you all. So it will be a good session if you are going to work it out. So that's the reason I'm asking you all to take your pen and paper and start working it out. So I have started showing you all the... Done? So let me just show you all the second part. So உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து you have the answers and explain detailed answers will be at last. Clear? So any doubts regarding TANCET, I hope all have completed your application process and உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து 21st ஓட your application is getting over. So one last time, you have one day to go. Please make sure, if suppose any of your friends are going to apply அப்படின்னு சொல்லிட்டு they might have forgotten it. So மறந்தவங்களுக்கெல்லாம் please go check it out and ask them regarding that and tell them that the day is completing by tomorrow and ask them to do it. Application முடிச்சிட சொல்லுங்க so that the process will be done. And yeah, so let's go to the next question. So idhula vandu we have from 15th question onwards. In this page, in this particular page, you have it from 15th question onwards. So make sure that you are starting on working out your quants. If you have not started, please start doing your aptitude. Practice is very important. Any doubts in these questions also ask me. If suppose உங்களுக்கு இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு question பார்த்துட்டு like I can't really do it அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா tell me now itself in the live chat so that we can do it. If you find like இந்த question வந்து என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி if you're thinking அப்படின்னா please tell me so that we can work it out. It would be a great platform for you people. Next half of the idu parunga. So you have the answers over here. So check it out if you have done it. So don't take quants பொறுத்த வரைக்கும் you should not be taking a lot of time to do these sums. So automatica you should do it. That's about it. Yes. I think the crash course is your crash course getting helpful for you people? Please do tell me those feedback also, crash course pathina feedback. So next part from 26th lende we are starting now. 26th question lende check it out. So we are in the day 7 of the crash course. If you don't know, நம்ம crash course வந்து daily we are doing live sessions daily.
ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்து இஃப் யூ ஃபைண்ட் எனிதிங் டிஃபிகல்ட் டெல் மீ ஸோ தட் we can work it out. So these questions will be really helpful for you people. If you have practiced it, it will be really helpful. Okay. So next part of the question paper questions paranga. These are the answers. So start working. Okay. So next part of the question from 39th ல இருந்து பாருங்க. So Vivindi, you have asked Vivindi and Guru, you have asked me that நம்ம வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே இதில் இருந்து போடணுமா அப்படின்றது யூ ஹவ் ஆஸ்ட் இட். அப்படி கிடையாது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருந்தோம் ரைட்டா. ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கான்செப்ட் வைஸ் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் போட்டு பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து ஐ வில் பி ஷோயிங் ஆல் தி ஆன்சர்ஸ் கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ ஆன்சர்ஸ் நான் காட்டும் போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் லைக் விச் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் விச் ஒன் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறத வந்து யூ ஹேவ் டு புட் இட். ஓகேவா. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸில் காமிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் போட வேணாம். ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எதில் வந்து யூ ஃபைண்ட் இட் லைக் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினச்சிங்களோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை மட்டும் போட்டு பாருங்கள். ஸோ தட் வில் ரியலி ஹெல்ப் யூ பீப்புள். ஸோ ரிமெம்பர் தட். நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின் பாருங்கள். ஓகேவா. ஸோ ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹியர். புரியுதா. ஸோ எல்லாமேலாம் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. தட் இஸ் ஆல்சோ ரைட் திங். வி கேனாட் டூ எவ்ரி திங். பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி யூ கேன் டூ தி கான்செப்ட்ஸ் விச் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அலோன். ஓகேவா. ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் வந்து என்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் ஆகும்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஆல்ரெடி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் நம்ம போட்டாச்சு. அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா அதை வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போய் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ வில் பி ஹேவிங் யோர் பிளட் ரிலேஷன், அப்புறம் கோடிங் டீகோடிங் அதெல்லாம் தான் வரும். கோடிங் டீகோடிங், இப்போ சிலாஜிசம், இந்த வென் டயக்ராம் போட்டு we tend to do அந்த இது. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் யோர் கோடிங் டீகோடிங். டேரக்ஷன்ஸ் வில் பி கம்மிங். ஸோ வெரி சிம்பிள். லாஜிக்கல் ரீசனிங்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே ஈஸி குவான்டிடேட்டிவ் கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகேவா. யூ கேன் ஈஸிலி டூ லாஜிக்கல் ரீசனிங். நீங்கள் குவான்ஸை டொமைனாக சூஸ் பண்ணலைன்னா கூட யூ கேன் டூ லாஜிக்கல் ரீசனிங். கிளியரா. ஐ ஹோப் your doubts are cleared. Any more doubts? So next we are doing what we are doing now. We are seeing question number 53 பார்க்குறோம். Any more doubts?
So next part of the question பாருங்க. Answers are here for all the questions. Check it out. Okay, Soumya, thank you. Any more doubts? I think everyone is doing your preparation. So every single day we are having live. So live வைக்கிறதுக்கான major motive is to make sure that you are motivated, and that's the reason we are creating live. Okay va? Every day you should be having that motivation that we have to learn, and we are doing our job அப்படின்றது you should know. That's the reason why we are keeping live. And yesterday I received a lot of feedback regarding how we can I got a lot of feedback regarding the live sessions that you people are getting a lot of motivation in the live session. So that is a great thing actually. So live session if you're getting a lot of motivation, then that's a great thing. So we are doing this 35 days of crash course just because you people want to do the sums daily. Inga daily sums pota da you can do. So next 65th question I'm showing it. So next one I can see a question regarding logical reasoning study material. Yes, logical reasoning again you will be getting your logical reasoning after completing the quants. So quants நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ, like we have completed percentage, profit and loss. நேத்து we did average, and today we are doing what? We are doing ratios and proportions, correct? So நம்ம இந்த quants கொஞ்சம் முடிக்கும் போது simultaneously we will start off with logical reasoning, blood relation, coding and decoding. So these things will be really helpful. Yes, seating arrangement also. Yes, Srinidhi, seating arrangement is also there. So you will be getting your study material when I do the live there. Okay. Yes, Vivindini, I will be showing you all the explained answer in few minutes, so don't worry, I will show you all. So it is there only. So I will show you all after completing the questions, because questions பார்க்குறவங்களுக்கு it will be helpful. That's the reason why I'm making sure that the questions are displayed for a few minutes at least, so that if someone is doing that, it will be helpful for them, right? That's the reason I will show you all the explained answer, don't worry. So any more doubts? Yes, explained answer I will show you all. So seating arrangements, Srinidhi, I will do it. So that is also coming. Blood relation, coding, decoding, seating arrangement, these are going to be there in the 35 days of crash course. So crash course, if you are attending, you are done with it. Okay va? Ella topics if you are understanding the concepts nale, you can have a major do. Okay, Sivaguru, you don't know the fifth question. So fifth question, in the fifth question கேக்குறீங்க, like the example problems la fifth question கேக்குறீங்களா? Kindly நீங்க இதுல chat boxல போட முடியுமா? Like example problem ஓட fifth question கேக்குறீங்களா, இல்லனா நம்ம exercises நான் questions காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, அந்த questionsல fifth question கேக்குறீங்களா அப்படின்றது can you tell me, so that I would know. அதை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். I will do that fifth question for you. ஸோ எக்ஸாம்பிள்லேருந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டினா இல்லை எக்ஸசைஸ்லேருந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டினான்றதை மட்டும் சொல்லுங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 77th கொஸ்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ ப்ளீஸ் டெல் மீ எக்ஸாம்பிள் இருந்தால் இல்லை we did exercises questions காமிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அதுவான்னு சொல்லுங்கள். ஸோ தட் I can work it and show it to you people. Exercise sum, okay, I will work it out. After showing it, I will work it out. So don't worry, I will do it. So please be in the live so that உங்களுக்கு அந்த question புரியும். Done? So I will show you all the answers, and after that also we will work it out. Okay va? Okay Srinidhi, thank you. Pooja, please specifically tell me which one you wanted to do so that I can work it out. So for Sivaguru, I will be doing it, the exercise 5th one.
please wait. So any more questions that I want to do, ஏதாவது questions வந்து I wanted to do அப்படின்னா please tell me. I will do it in the live session itself. Answers are over here. So actually for ratios and proportion exercise problem is a lot. Well, there is a lot of exercise problem. So that's the reason why நான் சொல்கிறது என்னென்னா, if the concept is a little bit different alone, do it. Otherwise if you find the concept is not that much different மாதிரி தெரியல அப்படின்னா don't do those questions. ஓகேவா? Remember those things. Theory questions na eppadi kekringa? Theory questions in the sense we have business situation analysis, then we have the reading comprehension. Theory questions in the sense eppadi kekringa? Puriyala. So answers are there. So now we will be having the detailed answers. So before getting into ratios and proportion, I will just tell you all what is the fifth question. So fifth question முடிச்சிட்டு நான் வந்து ratios and proportion ஓட detailed answers போறதுக்கு முன்னாடி fifth question மட்டும் I will do it, because fifth question Swiguru has asked me fifth question to be done, right? So fifth question மட்டும் முடிச்சிடுறேன், then I will show you all the detailed answer. Clear? Shall I? Is it okay for you people? Shall I complete fifth question and then move on with the detailed answer? Formulas and definitions மாதிரிலாம் we don't they don't ask. Quants அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து syllabus தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா it will be easy. So please go check out the syllabus and the question paper pattern. So அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will have a clear idea. Formulas and definitionsலாம் they will not ask. ஓகேவா? So first let me finish off that fifth question and then we will go for the detailed answers. Done? So let's do the fifth question as Sivaguru has asked me. Let's do the fifth question. So first question on then I will read it. Okay, so here's the question for you. The ratio between two numbers is 6:5. If their LCM is 180, find the number. Okay, so ரெண்டு நம்மளுக்கு வந்து ரேஷியோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க 6:5 அப்படின்றது. Then they have asked us then they have given us LCM வந்து 180 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So after giving this, what they have said is find out the numbers அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So numbers அப்படின்னா we have to find out what? We have to find out two numbers, right? So now we are doing fifth question as you all asked us to do, asked me to do.
ஸோ அப்போ வந்து நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தட் இஃப் தே ஆஸ்க் அஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் நம்பர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹோப் நான் இங்கே போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் யூர் ஐ ஹவ் ஸ்பேஸ் டு ஒர்க் இட் அவுட். ஓகே, so fifth question I'm working it over here. So fifth question la enna ketirukanga, they have asked us to find out number. So whenever they ask or number nu ketanga appadina what should we do? First எடுத்தோனே நம்ம வந்து 6x and 5x அப்படின்றது போடுங்க. ஏன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது நம்பர்ஸ், ரெண்டு நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகேவா, ரெண்டு நம்பர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அண்ட் இதுக்கான எல்சிஎம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா they have said as 180 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிளியரா? அப்போது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ whenever there is ரெண்டு இடத்துல வந்து எக்ஸ் இருக்கும்போது அப்படின்றத நம்ம வந்து ஸோ இது ரெண்டுத்தோட எல்சிஎம் என்ன சொல்லிட்டாங்க 180 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா, 180 அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ 180 சொன்னதுக்கப்புறம் 6x is to 5x is equals to 180. ஸோ எக்ஸ் எதுக்காக போட்டிருக்கணும், நம்ம வந்து நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக we put x over here. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து it is x. அப்போனா we can combine it. when there is 2x there நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து மைனஸும் இல்லை ப்ளஸும் இல்லை, அப்போது we can multiply it. ஓகேவா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா it will be, so when you multiply both of this it will be 5 6 are எவ்வளோ, it is 30. அப்புறம் எக்ஸ் காமனாக எக்ஸ் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஓகேவா, எக்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் இங்கே போட மாட்டோம், காமனாக எக்ஸ். ஓகேவா, மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் 5 6 are 30, அதுக்கப்புறம் 180 இங்கே அப்படியே எடுத்து எழுதிடும். கிளியரா, that is 30x is equals to 180. after this what is the value of x? எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? x is equal to 180 divided by 30. 0 0 gets cancelled, then you have 3 1 times and 6 times. Right? Appo what will be your x value? X value என்னது? x is equal to 6. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு தெரிஞ்சாச்சு, 6 அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சு. அப்போ நவ் we can find out அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் நம்மளால் இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டுபிடிக்க முடியும் தானே ஈஸியாக. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஜஸ்ட்டு 6xலையும் 5xலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ 6x அப்படின்னா என்ன போடுவோம், 6 into 6. கரெக்டாக, 6 into, ஸோ எக்ஸு தான் வந்து 6 அப்படியே எடுத்து போடுறோம். எக்ஸு தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் 6. x is equals to 6. அப்போ 6 6 are 36. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேல்யூ கிடச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 5xக்கான நம்பரை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். 5x is equal to 5 into 6. What is 5 into 6? It is 30. அப்போது we got 36 as the answer and 30 as the answer. அப்போது what is the correct answer? Option 3. 36 and 30 is the correct number. புரிஞ்சுதா எப்படி போட்டோம் அப்படின்றது? Yes, it's right. Everyone has written your answers. It is 36 and 30. எப்படி வந்ததுன்னு புரிஞ்சுதா? So any more questions which I want to work out, நீங்கள் வந்து போடுங்க, I will work it out. Yes, Vivindani, 36 and 30 is your correct one. ஸோ வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வேணுமா, இல்லை we will move on to the detailed ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு we will finish it off. ஸோ now சிவகுரு, உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? 5th ஒன்று, did you get a clear understanding of this 5th question? புரிஞ்சுதா? Got a clear understanding?
Okay, done. Okay, Sivaguru, done. Okay, now let's go to the detailed answers. அதை பார்த்துருவோம். அண்ட் எனி மோர் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினில் வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ டெல் மீ, ஐ வில் ஒர்க் இட் அவுட். ஸோ டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ் ஆர் ஹியர் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லேருந்து. வி ஹேட் 100 questions. நேற்று ஆவரேஜில் வி saw 80 questions. டுடே வி ஹாவ் 100 questions. ஸோ செக் இட் அவுட், செக் தி டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ். இஃப் யூ ஹவ் ட்ரைட் எனி கொஸ்டின் அண்ட் உங்களுக்கு அதோட இது வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு see it is so Arun, you have asked me to share the material with you, so it is difficult for me to share the material. That's the reason why I am showing it in the live session. Live session la ungalku kaadradhukku reason enna appadina material I can't share it because நிறைய பேருக்கு வந்து when I share the material அவங்களுக்கால வந்து they cannot open and see the material. There is a lot of problems in the PDF aspect, so அதனால தான் I'm not doing that. That is the reason behind it. If I put it in the description box open பண்ணி அதை click பண்ணும்போது they are not able to access it. That is the reason. சில பேரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது, சில பேரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல. அதனால தான் வந்து நான் உங்களுக்கு லைவ் செஷனில் ஐ எம் புட்டிங் இட் கிளியர்லி. ஓகேவா? தட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட். ஓகே, hope you people got a clear reason why I am not putting it in the description box. Yes. Okay, question number 53 you have asked me to do. Okay, let me do that after completing the detailed answers because we have started showing the detailed answers. So let's finish it off. After doing that, let me go to the question number 53. So we do not have any Telegram channels, Arun. So that's the problem. We do not have anything. We only have one platform, that is AccountsWithAish YouTube channel. So that there you can follow everything, and that's about it. Showing you all the questions of it, the answers part of it. So any more doubts regarding your preparation point of view? Next, this part, I think, yeah, this part should be shown, right? Yes, check this one. So after showing the answers, I will do the 53rd question. Okay. So next we have it from 16th question onwards.
hope you people can get a clear understanding. If you have worked out any problems, do check out the answers and let me know if you have worked out any problem. So from 23rd question, check it out. Other than 53rd question, any more questions that I want to work with, put it in the live chat, so that after completing the detailed answers we can move on with those questions. Now itself, please tell me. $30 இருந்து பாருங்க. $39th question இருந்து பாருங்க.
Next, from 47th question. Next part of the question. From 57th, we are seeing it now. Next part of the question. Next part of the question. Second part of the answers.
73rd next part of the answers. Please try working it out. From 82nd now. Next part of the answers. So we are in the last part, 92nd question. We have till 100.
So now we have completed till 100. So now I will do 53rd question as Sivaguru has asked. So 53rd question first I read pandren, then we will start off with the answers. So 53rd parunga. So this is actually the question which Sivaguru has asked me to work it out. So let me just show you all how we can work it out. First question read out pandren. I hope Sivaguru is in the live session. Yes, let's start. A shopkeeper mix two kind of wheat. One cost rupees 6 per kg and the other rupees 5 per kg. So that the price of the mixture is rupees 4.50 per kg. The ratio first kind of wheat to that of the second must be. அதாவது ரெண்டு வீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு வீட்டோட ரேட் என்ன அப்படின்னா 6, ஓகேவா, அண்ட் இன்னொன்று ஒரு வீட்டோட ரேட் என்ன அப்படின்னா 5. டன்னா இந்த ரெண்டு வீட்டுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அ மிக்சர் ஆஃப் 4.5 per kg. That is wheat one cost 6 per kg and the other is 5 per kg. So that the price of the mixture is rupees 4.5. அதாவது இது ரெண்டுத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணால், இந்த ரெண்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணால் 4.5 kg வர்றதுக்கான ரேட் இருக்குது. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தோட ரேஷியோ, அந்த ரெண்டு வீட்டோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின், ஓகேவா. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் தட் டூ ரேஷியோஸ், வீட்டோட ரேஷியோ. ஸோ வி ஆர் டூயிங் 53rd question. So that is what we are doing. I will write it over here also so that it will not be confusing. 53rd question is what we are doing. Okay, so அப்போ இது ரெண்டுத்தோட ரேஷியோஸ் என்ன அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின். ஸோ இங்கே வந்து we have to use a formula called alligation rule அப்படின்றது. We have one formula. So whenever they ask us this kind of thing, that is இங்கே வந்து ஒரு வீட்டோட ரேட் அதிகமாக இருக்குது, இன்னொன்று ஒரு வீட்டோட ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த வீட்டோட ரேட்டை வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as cheaper wheat and இந்த வீட்டோட ரேட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா we would consider it as an higher wheat அப்படின்ற higher rate, or we can call எனிவே நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். லைக் இது வந்து இட் இஸ் அ சீப்பர் ஒன், திஸ் இஸ் ஒன் ஹையர் ஒன், ஓகேவா. ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ கேட்டகரைஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இட்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் த டூ வீட்ஸ், இந்த ரெண்டு வீட்டோட ரேஷியோ. அண்ட் ஃபார் திஸ் வி ஹாவ் அ ரூல் கால்ட் alligation rule. That is what we are going to be using it over here. So இந்த alligation rule அப்படின்றது it's a formula which is going to be that we are going to be using. So what does that formula come? So formulaல நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா the cost of the cheaper wheat. நான் இங்கே ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன், you have to write it. If you want to understand it fully, I am telling it cheaper wheat minus mean price. So mean price அப்படின்றது it's your 4.5. காமனாக நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா you have the mean price, right? So that is your mean price. So in the mean price, so minus your mean divided by your mean price again minus your cost of the higher wheat. அதாவது higher wheatனா high cost உள்ள wheat. So இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? Still you have your cheaper wheat minus the mean price. mean அப்படின்றது இது divided by mean minus your higher wheat. higher wheat is this. So இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு we have the cheaper wheat, அதுக்கு வந்து 5.5 rupees. ஸோ அதை வந்து we will write it minus you have the mean value. mean value எவ்வளோ 4.50. ஸோ அதை எழுதிடும் 4.50 divided by your, once again let me put the, so mean value நம்மளுக்கு divided by நம்ம ஃபார்முலாவில் வந்து next we have the mean value. so mean value என்ன, it's again 4.5. so 4.50 minus your higher wheat value. so higher wheat value எவ்வளோ 6. so அந்த 6 எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே எழுதிடும். இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா we will get the answer for both what
ரெண்டுத்துக்குமே கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு. தட் இஸ் ரெண்டு வீட்டோட ரேஷியோஸ் என்ன அப்படின்றது we can find out. Let me just write the 6 alone properly. Yes. So now we have formulated the formula allegation rule badi, then we got the substitution பண்ணியாச்சு. Now we are just subtracting it. அப்போ 5 minus 4.5, what is your answer when you deduct 5 minus 4.5? You will have 0.5 as your answer. Done na? Divided by 4.50 minus 6. What is your answer? You will have minus lower answer. Correct? Minus 1.5. Yeah, minus lower. The reason is because 6 is ஒரு பெரிய digit. So பெரிய நம்பர்னால நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே எடுத்துட்டு வரோம். So what is the நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னே என்ன வந்தது? 0.5 divided by 1.5. Clear? Done? இப்போ நம்ம வந்து we got the what we got. நம்மளுக்கு இப்போ வந்து we found out the ratio. அதாவது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரேஷியோவாக எழுதுவோம். அப்போ நம்ம இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, so one second, let me just cover this so that you people would not know what is this. Okay va? Okay, done. Now let me just show you all. So yes, so இப்போ பாருங்க நம்ம கிட்ட simplified பண்ணது வந்து என்ன இருக்கு, 0.5 is to 1.5. that minus is not considered over here. இப்போ இதை வந்து நீங்கள் லைக் எந்த டேபிள்ஸில் போகும்னு பார்த்து you have to simplify it. so 0.5 one time நம்ம போட்டுக்கிறோம், then 1.5 வந்து it is 3 times. our finally your ratio is 1:3. so what is the correct answer for 53rd question? Option 4, 1:3. yes, done. Option 4, 1:3 is the correct one for 53rd question. If there is any more question other than this, please tell me now itself. I will do it and we can wind off the session now. Tell me quickly if you all want to do any other sums, or we will wind off the session. So today's session we saw average yesterday, and today we saw what? Ratios and proportion. So ratios and proportion it comes under the important topic. Yesterday we saw average. I think you would have got a clear understanding of what and how we can prepare for the quantitative aptitude side. So in session la join panna ellarkum thank you very much. So thank you very much for joining this session and keeping this session an interactive one. Thank you for joining this session, and if there is any other things that you have to ask, if you can't put it in the live chat, put it in the comment box. I will reply to you people as soon as possible, and we'll see you in my next live session. Make sure you subscribe to AccountsWithAish YouTube channel and also press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. எப்பலாம் நான் ஒரு புது வீடியோ போடுறனோ இல்லை லைவ் செஷன் இருக்குது அப்படின்னா you can easily join through the notification. So that's why I'm saying please turn on the subscribe பண்ணிட்டு please turn on the button. Okay, like the session if you like it, and please make sure you share this session with your friends, whoever is gonna do TANCET MBA. Yes, Vivindini, thank you for joining this session. I hope you people got a clear understanding. So we'll see you in my next live session. Thank you for watching. Hope you people had a clear understanding on how we can work on with ratios and proportion. First we saw the concept, and then we did 5 examples, and then we saw the exercises. Like if you had any doubts, we did 2 problems, 5th question and 53rd question. Any more doubts also ask me, I will do it. So I hope today's session was a meaningful session and you got a message that today is the last date for your TANCET application, that is tomorrow. But always ஒரு deadline மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும், that tomorrow அப்படின்னா இன்னிக்குள்ளே we have to complete மாதிரி. So always remember that. I hope you people would have completed your application process. We'll see you in my next